I think you can see the screen that I am presenting. দেখতে পাচ্ছ কি? Yes, sir. So this Yes, is sir. a woman who is being raped by a swan. এই ছবিটা এখন আর পাওয়া যায় না, ইটস এ লস্ট ওয়ান। এটা মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর একটা কাজ, ইট ওয়াজ ডান বাই মাইকেল অ্যাঞ্জেলো। And now, with keeping this in mind, this painting is called Leda and the Swan. So, today we will be reading a modern poem that uses practically a Greek mythology of the ancient past. So, a modern poem using a Greek mythology of the ancient past. So, we open with a paradox. And also, another very important thing is that the poem is written in the sonnet form, Petrarchan sonnet form. And obviously, you can see the sonnet form is also a classical thing. So therefore, this poem is written in the modern period, but it uses as its theme a classical myth, as well as it also does one thing, it also uses the form which is also a classical one. So, before going to the text, let us know about the theme briefly. Leda was the wife of Tyndareus, the king of Sparta, and according to the Greek mythology, Leda was violated by Zeus. You know, in Greek mythology, we often see that gods descend from the heaven in different shapes and or even in the shape of God himself. They impregnate mortal women, and these women bear the son of God who were called demigods. One of them was obviously Hercules. Okay, so keeping this in mind, we can see that the same thing is happening to Leda. Leda is being violated by Zeus, who comes as a swan, and in the same night, Leda has sex with her husband Tyndareus, and as a result, Leda gives birth to four babies, two from Zeus and two from the husband Tyndareus. Among them, Polydeuces and Helen, the famous Helen of Troy. And that's why she was so beautiful, because she was partly heavenly. They had the seed of Zeus, while the other two bearing the seed of Tyndareus were Castor and Clytemnestra. And therefore, this incident did a thing to history. This incident gave birth to Helen, ultimately resulting in the War of Troy that almost ended Greek civilization, and also the death of Agamemnon. Because this woman, Clytemnestra,
She married Agamemnon, and when Agamemnon returned victorious from the war, because he sacrificed Clytemnestra's children in the war as a sacrifice, Clytemnestra killed Agamemnon. So you can understand, such a kind of thing gave rise to such gory and murderous part or killer part of history. And here, mythology, the first thing I said that at the very beginning, choosing the theme, what he does, Yeats mixes past with the present. On the other hand, by choosing this theme, Leda and the Swan, he also mixes myth with history because the birth of Helen was a myth and the War of Troy was history. So, therefore, you can understand what is happening or what kind of complexity is there while you read Leda and the Swan. And now read us the text. After that, I will come to two very important things: the concept of the gyre, history repeating itself, and intertextuality, relationship between the ancient myth, a comparative study. Okay, so first let us come to the text. And obviously, before you come to the text, let me say you this is also a psychological realism. A poetry not only is a sonnet, but also is a work on psychological realism. That is, it tries in the very last part, obviously in the sextet, it tries to look into the psychological status of the mind of the characters involved. And one thing, let me explain you very, or before you read the text, let me warn you. The question is that when you read the ancient epics, they tell you the story. When you read ancient literature, they explain the emotions of the poem, explains the emotion of the poet also. But a feature of the modern poetry, I think it raises questions more than it answers. So therefore, the way to read a text perfectly is to learn what to ask. The answer is there in the text. The text itself is the answer, but you have to learn what to ask. The question is more important. And sometimes the questions which are left open for answers are more important, where you can put your own understanding. A modern poetry or a modern piece of literature is never a confined piece of literature or a closed piece of literature. It is always open ended. The way you can imbibe the text with your thoughts, or you can analyze and have a synthesis of the text according to your own thinking as well as understanding. Keeping this in mind, let us start reading Leda and the Swan. This was obviously mm,
1933 দ্বারা কবে লেখা হয়েছে একবার একটু দেখে বলে দিই। First, Leda and the Swan. Yeah, 1923, and it was first published in the Dial. It was a journal or a magazine in the Dial, 1923. This uh, poem was first published. So I hope you know the history, and with that in mind, let us read. Do you have the text with you? No, sir. Now you can see the text. Yes, sir. Okay, so I have also. Sorry. দাঁড়া, মিটিং লিঙ্কটাই আবার দিয়েছি, ওটা ওটা কেউ দেখিস না। আমি টেক্সটের লিঙ্কটা একটু পেস্ট করে দিই। কপি পেস্ট। আই হোপ ওই যে লাস্ট সেকেন্ড লিঙ্কটা যেটা দিলাম তোদের গ্রুপে, ওখানে পোয়েট্রিটা পেয়ে যাবি। ওকে, সো লেট আস রিড ইট। আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি দ্য পোয়েম। দেখতে পাচ্ছিস? Yes, sir. যাই হোক, ফোনের স্ক্রিনটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নে, তাহলে আরো ভালো দেখতে পারবি। Leda and the Swan by William Butler Yeats. Look at the first verse. A sudden blow. So, a very abrupt opening. Rape doesn't include a foreplay. It's a very erotic poetry, in nature. It's a very erotic poetry. It describes the way a man and a woman are sexually involved in a rape scene. But in a rape scene, it doesn't involve any foreplay. It's a sudden blow. Word. Look at the word blow and the suddenness. Okay, the great wings beating still above the staggering girl. So the girl is staggering, losing her balance. The great wings of the swan, who himself is Zeus, beating still above. So look at the word beating, staggering girls, মানে একটা ডানা ঝাপটাচ্ছে হাঁসটা above the girl. So and তারপরেই খুব কন্ট্রাস্টিং কতগুলো ইমেজ। Her thighs caressed, হাত দিয়ে আদর করা, the thighs are caressed by the dark waves. Why the dark waves? এখানে ফেদারকে ডার্ক ওয়েভস এর সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছে কেন? Obviously dark waves are intentionally made, তাই তো? ডার্ক ওয়েভ জিনিসটা কিন্তু তৈরি করা, এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। Why dark wave? Because dark wave জিনিসটা তৈরি করা। হুম, অ্যান্ড এখানে এই যে ডিকশন গুলো দেখো, ব্লো, বিটিং, স্ট্যাগারিং, ডার্ক, and obviously these are একটা একটা ন্যাচারাল টেনশনকে ইন্ডিকেট করছে এটা। একটা ন্যাচারাল টেনশন, that it is not a love scene. Rather, it is a kind of, what I would say, it's a kind of tension rising in. So that's why this type of words. And let us know, her thighs caressed by the dark waves, her nape caught in his bills. Nape মানে ঘাড়, ঘাড়ের পেছনের দিকটা, that is called nape. প্রথমে বলছে thighs caressed by the dark waves. Look, আদর করছে ওর থাই থাকে, বাট the neck, ঘাড়টাকে আটকে ধরে আছে। He holds her hapless breast upon his breast. এবং দুজনে এমন ভাবে একজন আরেকজনের উপর শুয়ে আছে যে দুজনের ব্রেস্ট দুজনকে টাচ করে আছে, বাট দ্য গার্লস ব্রেস্ট ইজ হেল্পলেস। So look at the using of the words. And one thing, this is called enjambments. Okay, ENJAMBMENT, enjambment. Let me tell you, let me type this in the chat box. This is one line directly leads into another. This is what you called enjambment. This term, যখন অনেকগুলো লাইন একসঙ্গে পরপর আছে, this is called enjambment. Okay,
So, a sudden blow, the great wings beating still above the staggering girl, her thighs caressed by the dark waves. Obviously, featherকে এখানে dark waves বলছে কেন? Web is something which is made by a spider. And obviously, spider সেটা কি করে তার শিকারকে ধরার জন্য ইউজ করে. It is a tool to hunt a prey. And obviously, this girl was a prey of desire, prey of passion to Zeus. So that's why he has been compared even with a spider. A nip caught in his bill, he holds her hapless breast upon his breast. Now come to the second para. Okay, but one thing, there are alliterations also. Breast upon his breast, to the use of the B. Okay, so then he holds her helpless. H. Okay, বোঝা যাচ্ছে and word where double letters are used like sudden, staggering, caressed. So the doubling or multiple use of a single letter is encouraged here. These are alliterations. How can those terrified vague fingers push the feathered glory from her loosening thighs? So now look at how Yeats is analyzing this. As if Yeats is looking at the whole scenario, this scenario from outside. Look at this. এখানে যদিও দেখাচ্ছে হাঁসটার ঠোঁটটা মহিলার ঠোঁটে, it was a Michelangelo interpretation. অনেকেই মনে করেছে যে somehow Leda also uh, responded, and it happens. Ultimately, when you rape a woman, you cannot touch her heart, but body, the hormones, obviously they will respond. রেপ করলে অর্গাজম হয় না এটা কিন্তু নয়। রেপ ভিকটিমরা সবসময়ই বলেছে ইয়েস অর্গাজম হ্যাপেন্স, বাট সেটা মনের থেকে নয়, সেটা রাদার হরমোনাল। তো সেটা সেই জায়গাটা তখন কতটা লোকে জানতো বা কি, অ্যান্ড অলসো হ্যাভিং আ ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ উইথ আ গড সামহাউ, সেটা হয়তো যারা লিখেছে পোয়েট্রিটা তারা মনে করেছে যে দিস ওম্যান কুড হ্যাভ বিন সিরিয়াস, সো দেয়ারফর শি would have enjoyed that. তাই কোনো কোনো রেফারেন্সে যেমন এটাকে সিডাকশন বলা হয়েছে, কোথাও মানে রেপ সব জায়গায় বলা হয়নি, কোথাও কোথাও আবার সিডাকশন বলা হয়েছে। বাট ইন দিস পোয়েট্রি অবভিয়াসলি ইটস আ রেপ সিন। কেন রেপ সিন সেটা পরেই এই প্যারাটায় বোঝা যাচ্ছে যে এটাকে কমপ্লিটলি রেপ সিন বলেছে, তার কারণ আগে ওই টেনশন ওয়ার্ড গুলো বললাম। নেক্সট, হাউ ক্যান দোজ টেরিফাইড ভেক ফিঙ্গার্স পুশ দ্য ফেদার গ্লোরি from her loosening thighs? মেয়েটা ইচ্ছা করলো, the terrified vague fingers of the woman, terrified, the fingers are terrified, ভয় পাচ্ছে, আঙ্গুল ঠান্ডা হয়ে যায়, হাত পা, আমাদের ভয় পেলে প্রথমে কি হয়, হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। So look at the imagery, how apt it is. The fingers are terrified, অন্য কিছু না, fingers. How can those terrified vague fingers push the feathered glory? Feathered glory means juice from her loosening thighs. কি করে ঠেলে দেবে, হাত পা তো ভয়ে ঠান্ডা হয়ে গেছে। How can this woman do so? Because this man, or no, rather this god, uh, is so powerful. How can she do that? How can body laid in white rush? So the body, the body of the swan laid in white rush, the white feathers, but feels strange heart beating where it lies. সো হার্ট বিটটা ফিল করতে পেরেছে কি এই ছেলেটা, মানে এই সোয়ানটা, হু ইজ রেপিং দিস ওম্যান, দ্য সোয়ান অর রাদার আকা জিউস, ক্যান হি ফিল দ্য ওম্যানস হার্ট? দ্যাটস ওয়্যার কামস দ্যাট হি থিংকস নট অ্যাজ আ সিডাকশন বাট অ্যাজ আ রেপ। এই প্যারাটা পড়লেই বোঝা যাচ্ছে, বিকজ in this physical relationship the woman is terrified and the thighs are loosening. লুজনিং কেন? লুজনিং মানে এই কথাটা, এই যে লুজনিং, বাইরে থেকে লুজেন্ড হচ্ছে,
বোঝা গেল? যদি দেখো লুজনিং কথাটা যখন বলছে, তার মানে বাইরে থেকে লুজন হচ্ছে, এক্সটার্নালি লুজন হচ্ছে, করে দেওয়া হচ্ছে লুজনিং, বিকজ অফ দ্য প্রেশার। She is not doing it herself. And this thing terrified vague fingers. So it sings that why? Why? Because the woman is being raped, she is terrified, she is afraid, and obviously the man with a feathered body cannot feel the heartbeat, but feel the strange heart beating where it lies. A shudder in the loins. Think about it, what he says, what, how, yet W.B. Yeats, how he terms it, a shudder in the loins. You know what is a loin? A loin, থাইয়ের উপরের অংশটা কোমরের নিচ থেকে, where the genitals are, where the vaginas are. That part, the loins, there is a shudder in the loins. যারা, if anyone have uh, somehow experienced sex, তারা এটা বুঝতে পারবে যে what happens during the sex or during the orgasm. That's where the orgasm happens. That's when the orgasm happens. আমি এর আগেই বলেছি যে এটা একটা ইরোটিক পোয়েট্রি, অ্যান্ড ইরোটিজমটাকে এখানে পুরোপুরি ডেসক্রাইব করেছে অ্যাজ আ রেপ সিন যেটা হয়। অ্যান্ড দেখো কতটা সাইকোলজিক্যালি ইয়েস বলছে, ইয়েস অর্গাজম হ্যাপেন্ড, বাট উইদাউট দ্য কনসেন্ট অফ দ্য হার্ট। এর আগের লাইনেই বলেছে দ্য হার্ট ডাজন্ট কনসেন্ট, দ্য ম্যান হার্ট ক্যান নট ফিল দ্য বিটিং অফ দ্য উমেন হার্ট, but as the shudder in the loins, the orgasm happened. So অর্গাজমের ফিলিংসটাকে দেখো এখানে, কোনো ওভারওয়েলমিং কোনো একটা মারাত্মক ওই কি বলবো, প্যাশনেট ব্লাস্ট হিসাবে ডিসক্রাইব করছে না, প্যাশনেট ব্লাস্ট অফ ইমোশন, প্যাশনেট ব্লাস্ট অফ হরমোনস হিসাবে ডিসক্রাইব করছে না। হাউ ইট ইজ বিং ডিসক্রাইবড, আ শাডার। Can't you feel the negativity, the goriness in the term, the shuddering, the shuddering in the loins? And what does it result? Look, the next word is engenders, not endangers, but engenders. Why? Because the female is raped, and raping is obviously a brutal attack on a gender. From the gender perspective, the women and Jews obviously represent the male. A woman is raped, a gender is victimized, and engenders মানে makes a woman impregnant, because pregnant করে দেওয়া মানে হচ্ছে একজন মহিলাকে বুঝিয়ে দেওয়া yes she is a woman because she can be pregnant. So impregnate করাটা কিন্তু engenders, it's a kind of thing. And what does it result? Engenders there the broken world, the burning roof. So it doesn't, Leda does not give birth to Helen only, does not, যেটা বলা হয় Leda gave birth to two eggs, দুটো eggs জন্মেছিল, সেই eggs গুলো থেকে চারটে বাচ্চা হয়েছিল, একটা eggs ছিল for Jews and another egg was a consented sex with her husband. So এই দুটো জায়গা থেকে বলা হয়, but think about this, এই দুটো egg থেকে তো খালি they didn't give birth to children. What did they do? They gave birth to the Trojan War. The broken walls, the burning roof. You can know the broken walls. এগুলো কিসের? আহ, these are the burning roof and tower. These are the symbols of warfare. The broken wall, the burning roof and tower, the Trojan War, and Agamemnon did. The history I referred to. So here it says that this thing, this shudder in the loins, this orgasm is a historical orgasm. This rape scene is a historical rape scene because it is not only a part of the myth, it has also given a very unnatural setback to history, a very important setback to history. The reign of the Greeks happened with the Trojan War.
The golden days of the Greeks ended with the Trojan War. So, therefore, this rape done to a human being by a man ultimately gave birth to a woman who practically demolishes a patriarchal civilization as if it was Leda's revenge. Or was it? এই কোয়েশ্চেনগুলো এখানে থেকে যায়। Or was it? But somehow an injustice done has resulted in an eruption in the history, bloodshedding, killing, warfare. So therefore, the rage that was there, the injustice that was there, obviously resulted in killing of patriarchs, death of others. So obviously, while you read this from the mythological perspective, while you read this from the historical perspective, a connection between myth and history, uh, you also can see this from the gender perspective, and that's where I will come later. So being so caught up, so mastered by the brute blood of the air, did she put on his knowledge with his power before the indifferent beak could let her drop? So being so caught up, so that woman was caught up in the sex. She was not, or she was not. It was not a consensual sex. So that's why the term. Look at the terms. Look at the use of the words that indicates the rape. Being so caught up, so mastered by the brute blood of the air. So brute blood of the air, because why it's a brute blood? What is the meaning of the brute? Lompot. Brute means someone who does such things with the women. So obviously here Zeus is called brute, and he is brute blood of the air because he doesn't live on the earth. He is the ethereal being. He is God. He is the being in the air. Uh, did she put on his knowledge with his power before the indifferent pig could help her drop? এইখানেই একটা কোয়েশ্চেন রেখে যাচ্ছে যে could let her drop মানে এখানে orgasm, যখন ওরও যখন orgasm হচ্ছে, when she is also releasing the hormone which suggests that she could be impregnated, সেই সময় দাঁড়িয়ে কি Zeus, she put on his knowledge with his power? So এই যে জিনিসটা Zeus as well as she, could both of them not see what this was going to result? Because Zeus, being a god, was also omniscient. He was the all powerful god. Therefore, he had the knowledge of the future. So, therefore, he knew what he would have done would ultimately give rise to such a powerful battle. So, did she put on his knowledge with his power? So, not only she knew, or not only she took over her the power of Zeus, because Zeus was obviously, I'd say, imposing the power on her. Was she not also imposing Zeus' knowledge? So ও কি বুঝতে পারেনি যে আমি যদি প্রেগনেন্ট হই, I can give birth to a children who could take revenge. Did she knew it? Did she knew it? Or এটার আরো একটা মানে হতে পারে, she put on his knowledge with his power. That is, was she enjoying the whole thing? Did she also surrender? Did she also surrender? That she wanted to be a mother of the children of Jews. In that sense, was she also not partly responsible for the Trojan War? এই দুটো মানে হয়, এটা নিয়ে ক্রিটিকদের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব আছে. It could be interpreted in or it could be interpreted in both the ways. It could be interpreted in both the ways. One,
Did she conspire that I could bear? Obviously, I'm going to bear children by this god, and these children can take a revenge on the civilization, on the human being which were created by Zeus himself, or which was created by the gods. So a god is violating me, I would violate God's creations. Was it the motto, or was she enjoying? In both cases, she would have been partly responsible for the Trojan War if she had the knowledge what was going to happen. Here, Yeats ends Leda and the Swan. কবিতাটার মানেটা তোরা বুঝতে পেরেছিস তো যতটা পড়ালাম? হ্যালো, হ্যালো, Yes, sir. समझ में Hello. आया? তোর তো দরকার নেই, তুই তো Hello. শুনেছিস ভালো কথা। যাদের हाँ सर। যাদের দরকার তারা হ্যাঁ কোথায়? স্যার, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছিস রঞ্জিত? হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে? समझ में आया रंजीत? Okay, so হ্যাঁ বলছে, Ranjit, হ্যাঁ বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে। Okay, now one thing I'd like to show you, and here comes Yeats' theory of the gyre, or the repeating of the history. Can you see this picture? ইয়েস স্যার। Can you guess what the picture is? This article was named Minnesota State University professor. উনি একটা মিনেসোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন সিটি পেজেসে অন December 10, 2018, যেটা আমার মনে হয় এই পোয়েট্রিটা পড়ার জন্য বা বোঝার জন্য খুব মারাত্মক একটা রিলেটেড আর্টিকেল। সো লেট মি অলসো কপি দিস অ্যান্ড পেস্ট ইট হিয়ার। এই আর্টিকেলটা এই টেক্সটটাকে বোঝার জন্য খুব মারাত্মক জরুরি একটা আর্টিকেল। তো এই আর্টিকেলটায় হোয়াট হি ইজ সেইং, this professor, কি নাম যেন ভদ্রলোকের? Yeah, Eric Sprankle. Okay, so this man is questioning, does it really count as consent when God's the one, or God is the one asking? This is a picture of coronation of the Virgin by Paolo Veronese. So coronation of the virgins means, coronation means crown porano, but you look at the crown. Crown is like a ring, and it is this is very symbolic. This ring is very symbolic. It also shows impregnation. হুম, এই সিম্বলটা আমরা প্রায় ইউজ করে থাকি to show impregnation. So this is the impregnation of Virgin Mary. And what you find above this picture, often when you will see in internet, or you will find in Bible the description of the impregnation of Virgin Mary, you will find the mention of the dove as the Holy Spirit, another bird that is present there, and which represents the God, or rather, the bird here is identical with the God, and God takes the shape of the Holy Spirit, the bird, and impregnates Virgin Mary. So, in 2000 BC, the Trojan War happened, or rather, impregnation of Leda took place. And after 2000 years, another impregnation took place, the impregnation of Virgin Mary. And that is also by God. And while analyzing this chapter of the Bible, this man questions very straightway. Mary was just a normal Nazareth teen until she found an angel in her house one day,
The cosmic being told her not to be afraid, easier said than done, and that the Almighty God had taken an interest in her. She would soon become pregnant with God's Son. And then he says, Eric Sprinkle says that it is a very bit well creepy. He says the word creepy, and he says the virgin birth story is about a well-knowing, all-powerful deity impregnating a human teen. There is no definition of consent that would include that scenario. Happy holidays. So look at this. The question consent. In Bible also, Mary was not taken a consent before she was impregnated. And the same thing happened with Leda. So, if you think in both cases, mythology is directly related to history. In first sense, the Greek mythology related or directly involved itself with history because the Trojan War and the birth of Helen, these were all historical and these were evidenced item in history, and it has a mythological cause behind it. Also, we have historical evidences of Jesus Christ. Jesus is also a historical concept, but the birth of Jesus is very much a mythical thing or a mystical thing. So look at the comparison. And that's where comes the concept of the repetition of history. যেটা আমরা এর আগে ইয়েটসের যখন দ্য সেকেন্ড কামিং পড়েছি তখন জেনেছি দ্য সেকেন্ড কামিং এ ও স্পষ্ট বলছে হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ সেখানে স্ফিংসের রেফারেন্স এনেছে বাট ওয়েন উই থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস যখন এই থিমটা Leda and the Swan নেওয়া হচ্ছে Yeats was aware that this thing has been repeated in history and that's why he related directly with Trojan War, the rape scene with Trojan War. Birth of a woman who was so revolutionary, passively obviously, that she caused the fall of a civilization. And Jesus also caused the fall of Roman civilization. The Greek civilization caused, sorry, the Trojan War caused the fall of Greek civilization and the rise of Roman civilization. And after 2000 years, another such phenomenon happens, which causes the fall of Roman civilization. The birth of Jesus Christ, another revolutionary. So you can understand the concept of the gyre. It starts at a single point, then it stretches, it sees the rise, and then it falls again with a similar kind of point from where another such thing enters. And at 2020, we are seeing another thing. When Yeats was writing the world wars, the warfares, where human beings were killing each other, the civilizations were practically killing each other. And the thing is that this, as was indicated by Keats, কেউ বলে কোনো critic বলে, this poem was written as a metaphor for the British involvement in Ireland, which eventually came to a conclusion in 1922. ব্রিটিশরা আয়ারল্যান্ডের উপর যেমন জোর করছে, and সেটা কিন্তু আলটিমেটলি এই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের মতো বড় বড় or rather second world war মানে এইরকম বড় বড় ওয়ারফেয়ারকে আলটিমেটলি লিড করছে. So therefore will the Christianity, will the যেটা মোটামুটি একটা সময় ছিল
the reign of the Christianity all over the world, যেখানে Christianity বলছে যে মানে ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশনে যেখানে বলছে যে the sun never sets in the kingdom of the queen, তার মানে এখানে কিন্তু kingdom of the queen doesn't only represent a political power, it also represent a kingdom which is blessed by the Vatican, which is the Christian civilization. And after the Second World War, we know that mm, that reign of Christianity all over the world, it ended. Different countries, different tribes, they came with their own cultural resistance. Obviously, the rise of post-colonialism. So, after 2000 years, a visionary like Yeats, when he was reading history, আমি আগের দিনও বারবার এই ক্লাসের সময় তোদের বলিনি, ফিফথ সেমিস্টারকে বলছিলাম, historiography, reading of and writing of history, the practice of reading and writing of history, এই যে হিস্টোরিক্যাল অ্যানেকডোটস গুলো, ছোট ছোট ঘটনাগুলো হিস্ট্রি, যেটা একটা বড় ঘটনায় লিড করে, যেখানে মাইথ হিস্ট্রির সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে, he is reading history and myth from a very different perspective, and the concept of Gaia is continuously uh, returning back. So therefore আমি আরো একটা পোর্শন একটু টাইপ করে দিচ্ছি এখানে, এই পোর্শনটা একটু মনে রাখবে। So these are the three things ultimately which Yeats lead in this poem. তিনটে পোর্শন হিস্ট্রির একসঙ্গে ইয়েটস জুড়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে? হিস্ট্রির তিনটে পোর্শনকে ইয়েটস একসঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে এখানে। And that's why while he is joining the past with the present, he is writing in 1900 and rather 23, সেই সময় বসেও একটা ফর্ম ইউজ করছে which is essentially classical, and একটা কনসেপ্ট নিচ্ছে যেটা আরো পুরনো, the ancient Greek myths, and সেটাকে একদম হিস্ট্রির সঙ্গে রিলেট করে সেই হিস্ট্রিটাকে একদম ওর টাইমের কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রির সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে। So you can understand the way it works, the way Keats is showing the phases of history and myth in the form of a gyre, মাকু পটলের মতো, একটা পয়েন্ট থেকে শুরু হচ্ছে, মাঝখানে মোটা হয়ে ফুলে যাচ্ছে, the way of stretching, the way of growing, and then coming to an end again at a point from where it begins again. From where it begins again. Let me show you a gyre first, you can understand. Or rather, it is also called a vortex. So let me show you a gyre or a vortex, which is related to Yeats, obviously. Look at this. This is Yeats' vision of time. Can you see it? Yes, sir. It begins at a point of time, then it stretches. It begins at a point of time, then it stretches. Then it ends, and from there it again begins. Okay? Look, it begins at a point of time, it stretches, it ends, from there it begins. The incidents, interrelated incident, it stretches, come to an end, then again begin, then stretches, then again comes to an end. Wait, this is a gyre shape, পটলের মতো। বুঝতে পারছিস জিনিসটা? আরো ভালো বুঝতে পারবি from this. This is the time span that Yeats sees. Okay? গায়ারের মতো, একটা পটলের মতো একটা পয়েন্টে এসে এন্ড হচ্ছে, দেন ওখান থেকে আর একটা পটল শুরু হচ্ছে। So you can understand this, বুঝতে পারছিস জিনিসটা? This is time.
Time comes to an end from where another phase begins, it stretches, and again it comes to an end. প্রত্যেকটা গায়ককে ইউ ক্যান লুক অ্যাট 2000 ইয়ার স্প্যান যদি ধরো তাহলে এই পোয়েট্রিটাকে বুঝতে পারবে যেখান থেকে একটা ইনসিডেন্টকে ট্রিগার করছে একটা কোনো একটা টাইমে and that leads to an end and then a new beginning. A new world order is formed. বুঝতে পারছো? Can you understand? বোঝা গেছে? Hello. Okay. So this is one part. This is one part. Another part is which I think while I read this poetry, I must mention. Mm, 1 minute. One minute, just. Can you see it? Can you see this picture? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। What is this? Tell me. এটা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চিহ্ন। And what it resulted in? দ্য ডিস্ট্রয় মহাভারত। মহাভারত তো destroy না, destruction হচ্ছে the war of Kurukshetra. War of Kurukshetra. So look at the thing, how you can read the text, how in a nutshell and an epic, or how an epic can be said in a nutshell. So while you read Leda and the Swan, the same thing happened. Leda's breaching or Leda's humiliation, ultimately violation of Leda relate to the Trojan War, and violation of Draupadi ultimately led to Kurukshetra. Kurukshetra. But there are two things. Both are done by, here the breaching violation of Leda was done by a god, but here we can see the god aiding the woman so that her violation is not done completely. Okay, but the violation is being resisted by the god. So this is the only difference, but the basic thing is that in Leda also Zeus is obviously the representation of the male class, and here Dushasan is also the same, the oppression. And another thing is violation leading to warfare. Draupadi directly, and also the thing is that look at the very important concept. তুমি যদি দেখো অভিমন্যুর সঙ্গে দ্রৌপদীর রিলেশনশিপটা কি হবে? Not directly a son, but still Abhimanyu was, or Draupadi was a mother figure to Abhimanyu, isn't it? যদি অর্জুনের ছেলে হয়, দ্রৌপদী তো অর্জুনের ওয়াইফ। So Abhimanyu was the one, প্রায় হেরে যাওয়া যুদ্ধ জিতিয়ে নিতে হেল্প করেছিল কিন্তু ওই অভিমন্যু, the son. And here also Leder ওয়ারটা কে ইগনাইট করেছিল, কে আলটিমেটলি রেজাল্ট এনে দিয়েছিল, was the daughter. So ultimately the relationship between the mother and the son, the mother and the daughter, that is a kind of like you can see what it symbolizes. The motherhood has the power. The motherhood, the corrupted motherhood, or the unwanted motherhood,
বাট কোথাওই কিন্তু এই জায়গাটা মানে দ্রৌপদীর এই ভায়োলেশনের ক্ষেত্রেও তার এই কনসেপ্ট অফ মাদার এটা কাজ করছে। আর ইয়ের ক্ষেত্রেও, লেডার ক্ষেত্রেও কিন্তু ডিরেক্টলি দ্য ডটার ইজ responsible for the whole war, for the whole demolition of the Greek tribe. Okay, so you can understand how we can read them. On the other hand, look at this. Not the woman who is breached, not Mother Mary, who is responsible for the fall of the Roman Empire, but her son, Jesus. So you can understand how we can read these three myths or literature, whatever you say. When these are narrated in words, myths become a part of literature. So later on this one, the myth, the Mahabharata literature, or if you try to, or if you like to take it as a myth, and the Jesus chapter in Bible, which is a myth. And in all the cases, there are traditions to relate it with history. Whereas in case of Jesus and in case of Greeks, we have proofs in hand. We are yet to have proofs of the physical existence of Mahabharata, but still in Indian culture, we love to believe them as our history. So the thing is very similar. One from classical Greek history or mythology, another from classical Christian history or mythology, another from Indian mythology. You can read the three texts keeping them side by side, and you can see that always, at any time, the events of history are repetitive as well as universal. The culture, the cultural concept of patriarchy, the cultural concept of omnipotence over the women, pressurization, imposing power, domination over the women, has been very much an universal phenomena. So thus, this literature, this text can be studied from the point of view of comparative literature. Okay, so I hope this serves your purpose. এই টেক্সটটা পড়ার পারপাসটা বোধহয় সলভ হয়েছে। বোঝা গেছে কি টেক্সটটা? হ্যালো, খুব ভালো মতোই বোঝা গেছে। বোঝা গেছে টেক্সটটা? সো হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্যাস, এই টেক্সটটা এবার একটু বাড়িতে পড়াশুনো করো। হ্যাঁ, আর আমি একটা অ্যানালিসিসের লিংক তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। এটা খুব ভালো একটা অ্যানালিসিস, এটার থেকে তোমরা নোটস তৈরি করে নিতে পারবে আই থিঙ্ক। কোয়েশ্চেনগুলো আমি দিয়ে দেবো ওখানে সময় মতো। এটা থেকে মেনলি যে কোয়েশ্চেনগুলো স্টাডি করতে হয় জানিস, একটা তো ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন আছে, একটা হচ্ছে তোর সেন্ট্রাল থিম সিডাকশন অ্যান্ড রেপ, এটা একটা আসতে পারে যেটার সঙ্গে ফেমিনিজমটাকে রিলেট করে তোকে আনসারটা লিখতে হবে। আর একটা হচ্ছে ইয়েস রিপ্রেজেন্টেশন অর যেটা বললাম ওই হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ, দ্য কনসেপ্ট অর দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য গায়ার, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক উইথ দিস পোয়েট্রি, rather how it is an essential or one of the best works by Yeats on his theme of history or history repeating itself or the theme of Gaia or his concept of geometrical timeline. বোঝা গেল কি বললাম? এই কোয়েশ্চেন দুটো মোরলেস তিনটে করলেই হয়ে যাবে, একটা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন, হ্যাঁ, আর আরেকটা হচ্ছে ওই রিপিটেশন অফ হিস্ট্রি এই পোর্শনটার সঙ্গে, আরেকটা হচ্ছে ইউজ অফ মিথ অ্যান্ড হিস্ট্রিটাকে কি করে জুড়েছে। এই দুটো মোরাল সেম অ্যান্সার আসবে। আর আরেকটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যেটা হচ্ছে ওই বললাম থিম অফ রেপ অ্যান্ড সিডাকশন অর অ্যাজ এ ইরোটিক পোয়েট্রি, ঠিক আছে? এখানে সেক্সুয়ালিটিটা অনেক বেশি ভায়োলেন্ট। সেই ওয়ার্ড গুলো যেগুলো বললাম যে এই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে সেক্সুয়ালিটিটা এখানে ভায়োলেন্ট, এখানে কোনো ফোর প্লে নেই, অ্যাব্রাক্ট। বোঝা গেল জিনিসটা?
হ্যাঁ। তো এই কোয়েশ্চেন গুলো করলে মোটামুটি এটা থেকে হয়ে যাবে। এর পরের দিন আমি যেটা করাবো, কালকে আমি একটু আবার বসতে পারি। স্যার আজকে রেকর্ডিং তো প্রায়, করতে কালকে হবে। কখন? কালকে কি আছে তোর? ওই কালকে ওই একটা দিদির বার্থডে ছিল, সেটা রেকর্ডিং আচ্ছা আচ্ছা, সেলিব্রেশন দাঁড়া দাঁড়া হবে। দাঁড়া, আগে 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 ক্লাসটা আগে অফ করি, হুম। রেকর্ডিংটা অফ করি, তারপরে এই কথাগুলো বলা ভালো। ওকে, সো